Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Так, всем привет, всех уже с наступившим Новым годом, потому что в Москве... Итак, всех с наступившим Новым годом, потому что в Москве он уже наступил. У меня только что упал геймпад почему-то. Вот. Всем привет, кто зашел. Тем временем Геральт приехал, короче. Велен. Все понятно, спасибо за экспаншн. Давайте разберемся с собачками. Ой, а что у меня с... Ничего, я подумаю, что урона нету. Блять, что-то какой-то реген вообще. Стой. Не, ну учитывая, что я сражался сначала на своим мечом. Собачки уже вышли из боя, короче. С Новым годом. Тебя тоже. Ну, у вас-то только еще через час, а вот у меня уже час ночи. Но в Москве сейчас уже все. В Москве сейчас ровно 12. Ваня пропал. Ну, он же в гости ушел. Что, в этом Дискорде нет онлайн, да? До сих 50 здоровья ничего не изменится.
Так. Блин, надо немножко подзаработать денег. В принципе, мы уже в данный момент можем отправиться обратно за темерскими доспехами. Вот, но я немножечко бы еще подзаработал на самом деле. Go. Поэтому возьмем там какие-нибудь квестики, которые будут попадаться. Тут должен этот священник Вечного Огня быть. Он будет в тему. Сзади почти Кэрол. Реально, кстати, да. Кот из Ело. Мой любимый персонаж. Ну, я, конечно, угорнул, но ладно. Вот он, этот желез. Вот мы сейчас этот квест сделаем и двинем на этот, как его называют. Белый сад, короче, обратно вернемся. Надо скупить весь сет темерский. Вот так, мы сейчас сделаем вот это. Ну, это небольшой квест, и там неплохие деньги, там типа в конце квеста, блин, 200 крон. Это вообще немало. Так. А как на английском они его обзывают? Кого именно? Вечный огонь? А в чем плане обзывают? Кто обзывает? Я тогда не понял. Sure stinks like a mass grave. Now for the holy oils. Hope they burn well. «21» с кроссбол. А, блин, охренеть, не зарядил. Угу. Я бы не сказал, конечно, что дико легко, но справляемся. Так ты мне так и не сказал, кто Геральт обзывает конкретно? Ты имеешь в виду, как его другие люди называются иногда? А так же, как и на русском, типа Мьютон, Фрик и так далее. Блин, какая же красивая игра. Так, Вер, что там в этом в Дискорде нету Вани, да? Shit, one's still alive.
Не, главный прикол мне в итоге потом, короче, If it ain't that fucking priest, этот it's арбалет corpse eaters. I'm будет done with давать this очень damn много. town. A priest? В самом конце ветки. We'd agreed to meet as Реально. usual, just a larger delivery. Good customer, I thought. Then, We still talking about a priest of the eternal fire? I'd say so. Meat-stained pricks can't be trusted. This one had ordered premium-grade fist tech from me 3 times, everything perfect, but the 4th, his man came at us with knives, sought to knock us out of trade. Shoved me in that ditch with the corpses. Must have thought the ghouls would take care of the rest. And to make sure, he hired a witcher to burn the bodies, destroy any evidence. A witcher? Meaning you? So what now? Nothing. Didn't pay me to burn the living. Oh, thank the gods it's true what they say. Though mutants, you live by a code. Oh, thank you, Witcher. Странно, что вот на квесте нету выбора убить чувака и доложить об этом потом. Now for a shot at Ну ладно. Так. 45 метров. Поехали, чё? Скакали точнее. Go, go. Come on, Roach. Бля, тут хай-левел, нет? Ну, левел. Он там еще, блин, накеры, они, по-моему, 14 что ли? Когда я не полезу в эту пещеру. Сейчас хотел сделать квест на белок. Это потом. Так вот здесь вот риданские солдаты и в 10 метрах какие-то левые типы, короче. Вот как это, мне просто интересно. Не, это мне грамота не нужна, я смогу, в принципе, и так на игру попасть. Если захочу, я могу, в принципе, прямо сейчас туда отправиться, но... Well, Witcher, have you completed your task? So, took care of the graves. Interesting, actually. One of the corpses proved to be quite, well, alive. And pretty talkative. What do you mean? Fist tech dealer. One of them survived. Had an awfully interesting story to tell. Intriguing. I would purchase this story from you. For all time. Exclusively. You can hire me. Ah, an impasse. 3 on 1. Surely... That's enough of that. Минус, ребята. Главное вот это залутать. 200 крон. Так. Где у нас теперь ближайший фаст-тревел? Ближайший фаст-тревел только по грамоте, наверное. Ну ладно, короче, двинем сюда.
Вот у нас fast travel. Теперь можем отправляться обратно в White Orchard. Ну, действительно, мне просто Geralt and нужно Yennefer were закупиться. reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Так, ну, нам всего-то пройти пару метров до торговца, на самом деле. Вот он. Так, я надеюсь, нам хватит денег. Да, я думаю, хватит. Если не хватит, что-то можно продать. А, ну, вон, например, кучу трэша. Парочку тогда. Ну, мне все равно это не понадобится. 202 кроны. Ну, еще что-нибудь. Так, ну все, теперь у нас ДПС очень сильно. 205, 128, запомнил. 238. Но крит дамаг вырос. Пока что он, конечно, все равно нищий, но крит дамаг сильно изменился. Офигенно выглядящая броня. Напоминает чем-то более версию, легкую версию брони школы волка, там 2-3 уровня где-то. Такая же курточка, кольчуга есть. Но выглядит классно. Так, ладно. Теперь нам надо отправиться в, ну, грубо говоря, специальную корчму. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Стрелянность. Ну, это был даже не пострел, это перемещение между локациями было. Ой, какая красота. Ну, давайте напрямую отправимся в корчму.
Блядь, да он за***л. Достает, сволочь. Так. Крит в голову, 25 урона, как он попал. Come on, quick, unbind me! Unbind me before the next ones come! When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. My army don't exist no more. Black Ones smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Непонятно, куда он там пойдет, но я знаю, почему закончится история этого квеста, но помогли и помогли, короче, неважно. Классно, приезжаешь такой в первую корчму, короче, и тут хуя квест на 30-й присвоил. Так, вот он. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Got company. Who is it? Innkeep, vodka. Who's this? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, Grey Boy. What's the point of having 2 swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got 1 prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. If you want a rest, come with me. I've a bench you can use. I step in the hut, and there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to myself. I say he'd probably disguised his daughter. Horsons always manage to hide their lasses. Thought he'd outsmarted me, the arseway.
Mean he hadn't? I plowed the snot out of that little shit. Lad, that's whatever the Thanks for not starting. I don't generally poke my nose in other people. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heathert. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, sort. Anything else? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Baron's men don't like. Aye. Thanks, Inkeep. А теперь можно и нахуярить чувакам. Lost your nerve? Упс. Потом кот из его порезал всех. Начистил бандитам ебло. Так, ладно. Мне даже покупать у него нечего. Но может я что-то смогу продать. Наверное, Нет, еду я не буду все сливать, конечно. Ладно, карта для Гвинтера, как бы. Ладно, я потом к нему заеду. Thanks. Так, что-то есть. Ну, ладно, короче, понятно. В принципе, нам лучше просто отправиться на лошади и все. Come on, Roach. Ребят, в чате кто-нибудь вообще есть? Чё все такие мертвые? Сегодня же Новый год. Уже Новый год. 1 января наступило. Ну, правда, не для всех, наверное, еще, но... Go, go. Так, а вот и Хонорton. Или Эдертон. Да, похуй. Air strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. The mist. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Look, Блин, ну историю я эту слушать, конечно, не буду. The sun was waning, see? And the dusk went crimson like blood. Thought to myself, weren't you in that? No. Farewell. Так, а теперь мы зайдем уже в нужный дом, где и лежит труп Хендрика. Torch. Maybe they missed some. Should check his boot.
blood. Key hidden in... Gotta fit a keyhole. There's a draft. Крон, окей. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. Interest. Missed appearance of drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle. Or should reason talk to... Clashed with a witch. Subject landed and conflict ensued. Cause find the witch. Talk to the peasant. Caution advised. I'm being observed. Don't know. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only lead. Damn. Так, ну и, соответственно, теперь базовый квест, ответвление, грубо говоря, то есть мы узнаем то, что Хендрик шпионил за Цири достаточно длительное время, и теперь у нас выбор пойти изучить что там за ведьму, пойти к Кровавому Барону. По-моему, это все, да? Да. Вот. Я бы, кстати, да, я, пожалуй, бы сделал квест на Волколака, он мне достаточно импонирует, он мне нравится. Интересный квест. Ладно, туда нужно ехать. Ну, поехали. Come on. Ой-ой-ой, вода. Кстати, в принципе, я могу вот этих гвардов всех спокойно оформить. Вот так, чисто по приколу. Я даже, блядь, сохранюсь. Мне просто... блин, да, надо чуть-чуть поспать. Ну, как я их убивать буду, я думаю, это понятно. Только здесь прок понял. Как я буду запиливать? Вот, один поезд прокнулся. Poison прохнулся только один раз. Вот теперь два раза. Это как бы норм. Ой, ну и все, да. Да, unlucky.
Это просто unlucky. В принципе, оформить бы их получилось, но просто один этот отбил. Вот, и, грубо говоря, второй забил с одного удара. Это все, в принципе, логично. Хотя резисты у Квартенки не такие уж и The Witcher's маленькие. contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Так. Ну ладно, подарили себе хватит, хотя в принципе хочется их вынести. Мы тоже это сделаем. Давай, иди сюда. Бля. А, я квен не наложил. Ясно. Я не наложил квен. Классно, да? Я вообще прям очень внимательно подошел. The Witcher's contact... The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Так, ладно, раунд 3 я должен это сделать, понимаете? Они тут быстро. Showing how sharp you are. Бля. Они прямо одновременно так и делают. Не, ладно, это полное страдание, херня, типа. Больше мы этого делать не будем. Типа это можно сделать, да, безусловно. Особенно если Poison будет прокаться чаще, потому что шанс 10, точнее 15, там, по-моему, процентов на The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission,
to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Так, ладно. Оставим пока что. Сделаем, короче, контракт. Ну, это не контракт, это соответствие, на самом деле. Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. I'm a Witcher. When do you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, found no sign of her. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No. My sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked round the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some menfolk to scour the woods. Nothing. I'll look in the wood. Ask around, too. Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Let us mourn in peace. Да, но это, конечно, не имеет смысла, то есть на точку отправиться. Greetings, you Glenna? Aye, but gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. You the butcher's wife? Butcher? Please. Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion, fallen animals. Their bones still fit for soup. So, buying something? Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No? A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Thanks. Wow. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy, and we ought to eat them. I saw her go to the forest, with another lady. It was Donal. The forest? Why? A huge pack roams the area. No. Did you get a good look at the other woman? No,
She walked in front of Aunt Hannah. Ну, всю информацию получили, давайте теперь посмотрим, что там произошло. Let's go. What now? Piece of Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have... I'll pay you twice Nealon's pledge. Just tell... Don't want to know what happened to... I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't... Hannah's dead for certain. Thank you. This is getting in. Claw marks. Deep. Must be Hannah. Smell of a rotting corpse. Torn to pieces, lighter spattered all around. Werewolf. No doubt about it. Gotta be careful. Tuft of fur. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Man's clothes. Shredded, but no sign of blood. Who rips their own clothes off, leaves them in the woods? Looks like a hunter's quarters. Арти йогурт с Новым годом. С Новым годом, Арти. Внезапно. Ну, наверное, если ты в Москве живешь уже с наступившим тоже. Ну, у меня уже Новый год наступил 2 часа назад. Blood's just barely dried.
He was dragged here. Wonder where from. С годом крысы, ну. Ну, кстати, на самом деле мой год. Я родился в этот год. Что весьма забавно, ну ладно. Ну и вообще как бы не только с годом крысы, а с новым десятилетием. Это очень важно на самом деле. Может произойдет что-то очень интересное в следующие десятки лет. Например, выйдет Ведьмак 4. Ну или хотя бы Injustice 3. Было бы неплохо. Так, ладно. Ключи я потом получу. Твой год, ну. Арти, ты бухой уже, что ли? Не знаю, почему-то я не думал, что ты, типа, меня смотришь. Я как-то удивился, если честно. Ну ладно бы еще стримы по МК, но на Mortal Kombat зайти. Ну, в любом случае, еще раз с Новым годом. Я не слушал Путина, к сожалению. Я не знаю, что он там сказал, но ладно. Триггерится катсцена. No, stop! Don't harm him! I changed my mind. Leave him be! Think we need to talk. It's Neelan! Lycanthropy can afflict it. It's a curse, so sorry, but I have to. You don't understand! I love him! He was near to being mine till you came along. Go away! Leave us be! Бля, все сейчас, короче, отмечают, потому что, типа, блин, ну сейчас вот время, допустим, час по Москве, ебать, никого нету, нахуй. Все, ебать, просто съебались. Вот просто, ебать. Никого. Причем те, кто обычно смотрит, никого нету, ебать. Ну, окей, да. Не, ну так-то новогоднее видео я выпустил, поэтому, в принципе, можно не париться. Так. Not till I find out what's going on here. I love him. Always have. Even after I'd learned his secret. You knew? Did you know I shut myself in here to wait out me change? I knew, and I didn't mind. But you chose Hannah. I wanted her to see you. I wanted her to fear you. She'd not have stayed. And we could be together. You brought her here. That night.
reason I had the taste of blood in me mouth come morn. I did it for us. She was to see you turn, not more. I didn't want her death. You've got to believe me. I don't. And I'll kill you willingly. First time for that, in fact. Да. This is between the two of you. I refuse to meddle. The beast Cross my fucking path deserves again, and I it. will Oh kill boy. you. No! Mercy! You had no mercy for your sister. I'll have none for you. Told you I'd kill you. I knows well what you said. Do it. If you want death, find some reins and a tree with a strong limb. Wouldn't work. Couldn't do it. Always been a coward. Do it. Please. Так, ну и теперь мы откроем сундук, который лежит в его доме охотника. Шефхальц, Амок, ну ладно. Хай-левел броня. Так, короче, 2 сюжетные развилки. Нет. Короче, нужно сейчас поездить будет по локациям. Пособирать доски объявлений и, возможно, посетить несколько знаков вопроса. Так. Начнем с ближайшего, потому что здесь я знаю, что будет. Это не для нашего левела. Здесь, по-моему, тоже на самом деле. Поэтому поедем на ближайший, другой. По-моему, сейчас будет небольшая группа бандитов на этом знаке вопроса. Да, прям вспомнил. Расчет сейчас был на то, что мы атакуем двоих, а не одного, но он... Он будет так уже умер от дэмэджа, но он... Так, окей. Ближайшие. Ну здесь тоже понятно, что на самом деле. Блин, надо поездить по объявлениям, короче.
Это было идеально, на самом деле. Ну ладно. Как раз Квен еще лежал. Поэтому этот дилейный прыжок был в тему, короче. По сути, я сделал всего 3 атаки мечом, 3 выпада, и все остальное я просто поджег, грубо говоря, бочки, и за счет этого уничтожил 3 гуля. Нормально. Иногда вот в этих, на самом деле, полуобгорелых трупах лежат рубины. Но это не всегда. А вот и рубин. Я не знаю, каким образом сохраняется рубин, откуда, из какой части тела он выходит, но, в общем-то, он есть. Так, окей. Сейчас мы поедем в рыбацкую деревню. Конечно, можно сейчас заняться тяжелыми квестами, но чуть позже. Арти, а ты как отмечаешь Новый год? Дома? Ну, я так понял, дома, наверное. Контракт Missing Soldiers, он идет на 27 левел. Даже на 22, но в любом случае это не мой левел. Зато получили в округе еще знаки вопросов, которых не было до этого. Вот, сейчас отправимся как раз сюда. Роуч. Думаю, справлюсь. Нет, нихера себе. А как 5-го левела за 2 хита убивает? Ладно, это волк. Как он убивает? Да. Очень дико забавно было, но ладно. Just destroy it. Ну, логично, потому что я задоджил прямо на его атаки. Все, кайф.
Я не помню, какой левел вот у этого знакомого кросса. По-моему, там может быть сейчас какая-нибудь хай-левельная водная баба, поэтому... Ну, я думаю, сразу справимся. Чисто за счет того, что на мечах есть poison эффект. Если он прокает на водных баб, я не помню, к сожалению. За счет этого, так как poison эффект скалируется от максимального здоровья противника, грубо говоря, его нужно только прокнуть, поэтому урон там будет нормальный. Ну, короче, сейчас посмотрим, что будет. Я, конечно, все точки вопроса не помню. А, это Виверна. Ну, короче, она хай-левел. 100%, да. Портейл. Ну, это, блин, грубо говоря, Виверна не с обрезанным хвостом. Как бы это смешно не звучало. Я не знаю, смогу ли я его оформить, я думаю, вряд ли. Хотя... Не-не-не, если, короче, у него не действует poison... Да нет, смысла нет. 14 левел. Это 1000 голда. Вот здесь вот, по-моему... А, нет. Сначала мы, короче, наверное, отправимся сюда. Справа будет деревушка, которая с стенкой объявлений. Просто трава. Здесь сундучок. Блейд. Я думаю, вряд ли у него будут какие-то дико хорошие статы. Ну, 4-й левел, типа. Хотя... Critical hit chance, critical hit damage. Ну, блин, да, ладно, я дену его. Конечно, на некоторых мобов можно poison будет работать гораздо лучше, чем те статы, которые дает этот меч, но у него выше дамаг базовый. Так что ставим его. Так, что у нас впереди? Так, здесь плененный человек. По-моему, они 9-го левела будут, да? Что, они сейчас черепки? А, 16. Все, понял, Сань, вопросов больше не имею, ебать, давай пока нахуй. Я съебал отсюда. По-моему, они не все 16. Да, они не все. Блин. Они не все 16. Да, это обидка ебаная, да? Так, ладно. Вот этот дезертирный из Гартки я понял, ебать. Я тебя понял просто. Так, окей. Ну да, я дальше не пойду, вернемся по мосту, который находится справа от нас. Наконец-то. Ну, нормальный левел противников. Ой, так у меня там дробок есть, я даже забыл про него. Так, и
блядь, лидер нахуй. Вообще Ведьмак позволяет использовать, например, пчел. То есть, грубо говоря, я мог сейчас установить арт. Медовые соты бы сорвались и вылетело бы огромное количество пчел, которые потихонечку пожирало бы бандитов. Окей, вот она, ближайшая деревня. Ну, по-моему, как раз таки будет квест, связанный с Лето из Гулета, если по симуляциям решений второй части вы его не убивали. Ну, в любом случае, квест будет один и тот же, просто вы либо там реально убиваете призраков, если Лето мертв, либо вы встречаетесь с Лето. What was that about? What's become of me in me elder years? Refused a roof over me head by a common churl. I was born a noble's daughter. My brother and I, we managed the manor for years. What happened to him? A caller came one day. A drifter, a hunter. It wasn't long before we fell in love and wed. We prepared to leave the manor. My brother, he took offence, refused to bid me farewell. Years on I returned, but found no sign of him. Folk claimed monsters had infested our home, come to nest there. I could take care of those monsters for you. You're a witch. Don't fret. It's all the same to me, provided the house is east of here. What'll that leave you? But I'm... Understanding, understanding. Давай, короче, поехали. Сюда, на самом деле, дом ее находится достаточно далеко, на как бы 700 метров. И она действительно заплатит хорошие деньги за контракт. Для базового контракта это, блядь, ну, как бы... Это, ну, немало, скажем так. Она и свои сбережения, грубо говоря. Причем ты должен сам найти, короче, заначку, я бы так сказал. Вот. Там находится 100 флоренов. 100 флоренов по курсу крон это соотношение 1 к 2. То есть 1 флорен это 2 кроны. Соответственно, 100 флоренов это 200 крон. Ну и типа как бы это нормальные деньги для начала игры. Но это не копейки. То есть, в принципе, в целом даже контракты, которые мы будем получать на чудовищ, ближайшие там левела, мы будем получать совсем чуть-чуть побольше. По-моему, флорен даже не 1 к 2, а 1 к 3, что ли. Ну, короче, там не маленький. Блин, мне леший этот баланс не попался, который хай-левел. Я даже не буду оборачиваться, я просто знаю, что он очень высокого левела. Tripwire. Locals are either imagining. Problem solved. Traps everywhere. Gotta be careful. A tripwire. Problem solved. One less to worry about.
Здесь должна быть где-то лестница. One less to worry about. Чтобы подняться наверх. A sort of attic. Gotta get up there somehow. Might be just long enough to reach that upper level. Bravo, Geralt. Avoided all my traps. Letho? Yeah, didn't expect to see you either. You one of them? Them? You know I work alone. Question is, what are you doing here? Waiting for them. The ones trying to kill me. Well, got nothing to fear from me. Took a job from an old woman. Supposed to get rid of the monsters here. Did that already. Count on you remembering that when you collect your pay. Hiding in a place overrun by monsters. Good idea. Means people don't wander in by accident. And the ones who come on purpose, well, I'm prepared for them. Assassins? Emperor just decided to get rid of me. I'm an inconvenient witness after all. I've run into loads of men out to kill me ever since I left Loch Muin. Now I understand all the traps. Gotten real careful. For good reason. Don't look a bit like lost travelers. They're not. Means Lewis sold me out. Lewis? Old friend, kinda. Did a few jobs together once a while past. Lewis recommended this place to me. You've grown careless. Let yourself be drawn into a trap. Nah. Only traps here are the ones I set. Gotta get rid of them. Coming? Lead the way. We got a plan of attack? Yeah. Improvised. Don't let him catch his breath! Don't get me! Shut up. Goddamn fools. Shoddily armed for assassins. They're just scouts. Came to see if Lewis was telling the truth. Rest must be waiting nearby. And your old pal probably knows where. He was the only one knew I'd be here. Must have told them. Think me and him are due for a little chat. Could be interesting. Love to see it. Come along. Sight of two witches should loosen his tongue that much quicker. Stay close to me. It's one of those places that's hard to find if you don't know where to look. Бля, можно, в принципе, на рандомной лошади поехать. Pохуй. You know how it is in this trade. Drink with someone in the evening, check if he's robbed you in the morning. How'd you meet? Was before Foltest kissed this world goodbye. Lewis was a wanted man in Eder. Hefty bounty on his head and normal contracts were hard to come by. So I decided to catch the bastard, make some coin. Tracking him down proved easier than killing a drowner. He was, merrymaking at the Golden Hanged Man, smack in the middle of Hag. Nabbed him, tied him up, but the guard post didn't open till dawn. So we had a few hours. Started talking, killing time. Chat was so nice that once dawn came, I let him go. And that's why you trusted him?
Felt he owed you one? I was stupid. Stupidity can cost you, but betrayal costs even more. Louis won't be happy because I'm gonna slay him faster than such a fish in the pound. Greetings. Bitch. Good to see you, alive and well. Oh, yeah? Of course! Geralt of Rivia, Witcher. Another one? What's this? Prime contract available in the area? Sit down. Care for a drink? I don't drink with traitors and rats. Whoa, let's be civil now. Remember, you're on my turf. Arno Vestor's men showed up at the manor. You were the only one knew I was there. They'll be nipping at your heels for a while. Said so yourself. Perhaps they finally caught a whiff. With your help. You've not been here 5 minutes and already... No insult worthy of scum like you. Careful, men! They're witches! Witches don't attack humans! Made an exception for you. Pathetic. Easy, bro. Lie still or you'll bleed to death. Tell me where Vestor's men are. I'll give you something to staunch the bleeding. They're north of here. In Lindenvale. I'm curious. How much does the life of an old maid get you these days? Things been shy of late. And we fell afoul of the Black Ones. Vestor showed up one day, offered half of the bounty on your head, and a letter of absolution from the Emperor. You gotta understand, you don't say no to an offer like that. I understand. Hey, my medicine! Gotta understand, Louis. You don't betray men like me. Time to see Vestor. Going with you. Damn you! На самом деле, я даже никогда не пробовал его убивать. Типа, я просто ходил с лета и все. На самом деле, типа, его можно было убить. Но это, как бы, я думаю, ни на что не повлияет. Даже диалог от лета никакой не выйдет из-за этого, поэтому это так.
Vester. Nilfgaardian name. From Metner, I think. But he's hunted and killed everywhere from the far south to the Dragon Mountains. Why have I never heard of him? Goon goes by different names. Brandon Vilf, Apple Saxon, Manfred Wimplebottoms. Manfred Wimplebottoms? Good name for a clown. Once he's done in, sure worth laughing. Preferred method, rip the teeth out one by one, then cut the mouth open ear to ear. It's how they keep your eyes open. Think they're really here? Don't know. But like I said, I've grown real careful. Let's go! Nice mounts. Gotta be worth more than the entire village. What's in the barn? Hey! Got company? Run and find your parents. Tell them to grab whatever's valuable, take you and flee. Got it? Good. Give this to your mother. Now run. What was that? Compensation. Stay here and don't interfere, no matter what happens. Plug your ears. Бля, почему про лето нету спин-оффа? DLC, спин-офф, я не знаю, там, блять, приквел, что угодно, бля, это он крутой, ебать. В принципе, примерно наравне с Геральтом, наверное, по мастерству там и так далее. A bolt of lightning or something? Shut up, all of you! Вон этот, блядь, Вимплбаттомс, ебать. Letho of Gullet. Good to see you, alive. Блядь, это бы спокойно всех этих слухов разъебал бы на самом деле. И он это тоже знает. Но у него другая цель. Really? How much? Enough to buy me an estate in Kovir, where I will lie about eating fruit till the end of my days. Not bad. Not every man gets to know the price on his head. Most men would prefer not to have one. But why have you come? To make my life easier? We were passing by. Decided it was time to finally meet the famous Arnold Vester in person. I am flattered. Shame we'll not get to know one another better. Why? Going somewhere? No. Simply because I will kill you in a moment. Wanna kill me, but you don't even know me. Not nice. Think I have to punish you for that. But I won't kill you. I'll just cut off your hands. Cut off all your hands. One man after the other. Till the end of your days, those stumps will remind you of the mistake you made. Bloody hell. You fucking dimwit. I hadn't time to exchange 2 words with the man. He provoked me! We have no quarrel with you, but one false move and... And what? You will end like him. What say you to that? You go your way, I'll go mine. Wise choice. Take his head, and we leave this god's-forsaken place. You're not taking anything. Need proof? Take his medallion. We will take his head. You are 1, we are 3. Mm-hmm. But in the time it took me to run up, Letho dropped 6 of yours with a bolt in his chest. How long will it take me to kill you? What do you think? Then, take the medallion. The head could rot before we arrived at our destination. Saddle the horses. We ride!
Блять, на заднем фоне кто-то храпит. Это лето, наверное. Там реально был звук храпа. Zanguibarian venom. Something's fishy. You still here? They'd have cut your head off if I hadn't been here. So you proved useful after all. Could have told me. No fun in that. Find this amusing? Not so loud, Geralt. I just rose from the dead. Zanguibarian venom could still kill you, you know. Got the antidote? Saddlebag. Take it in a minute. Couple of days I'll be like new. What was it for, that whole farce? Told you. I'd been on the run since Loch Muin. Loads of pursuers. Got ambushed once, almost died. So I decided it was time to end it. Once and for all. Found Vasto's gang and paid off his arbalist. You just witnessed the rest of the story. What if he'd crossed you, like Lewis? I had to risk it. Gotta say it's paid off. Letho of Gullet's dead as a doornail. Word of that'll spread like wildfire far and wide. All I gotta do now is disappear. You could wait things out at Kaer Morhen. With your friends from the School of the Wolf? No thanks. Could end badly. Tell them I sent you. They'll understand, give you space. Kaer Morhen, you say? Why not? Got some loose ends to tie up, but then I'll head there. Help you somehow? Need anything? No thanks. I'll be fine. So, see you at Kaer Morhen. See you, Wolf. Used to be wagons shown on market days, loaded with all kinds of fat, smoking Так, ну я думаю, на этом этот стрим я, наверное, буду заканчивать, потому что что-то, бля, вообще все гонит, нахуй, пиздец просто. Завтра, наверное, опять будет стрим. В течение дня там все дела, короче. Но только уже нормальный. Потому что сейчас я вообще просто меня отрубает, я не знаю почему. Вот. Еще раз всех, еще для кого-то, может быть, с наступившим, с наступающим, блять, Новым годом. И на этом все. Все. Всем спасибо, кто это смотрел. Всем пока.